Thank you very much, APCR and everyone present, for giving me this opportunity to share my views with you on a very, very challenging topic, justice and democracy. And I'd like to add the word freedom, because it goes with freedom to realize your human dignity, because it goes with the concept of justice. The first thing I want to point out at a very general level, that concepts of democracy and justice, there is nothing unique definition. It varies with historically, it has varied with the society at different stages. For example, in the Roman period, which was based on slavery, they had some notion of democracy which was suited to their social system, to sustaining and reproducing their social system. And they were democratic within that exclusive sphere, while retaining slaves as an essential part of their social system. So slavery did not challenge their notion of democracy. Then you had, under feudalism, you had the serfs and the whole hierarchical structure of the feudal lords and the vassals and so on and so forth, coming down to the serfs. The serfs, which was the lowest working class, lowest rank of the working class, never participated in any decision making or any governance. Apologies for my short height. So they also had some notion. They would have assemblies of the feudal lords. They would discuss, they would have some advisory, and some decision making would be taken around whatever contentious issues were faced at their point. And then we come to, so it was they were also democratic according to their perspective, and the justice that was practiced made sense according to them. What is good and bad, what is right or wrong, was determined in the context of their social system. We cannot evaluate or judge that from our standards. I'm not suggesting that they were right or wrong. All I'm trying to point out that there is no uniform and a natural definition of democracy and of justice. These are also not God-given concepts. They are socially constructed and they are contextual. So then we come to the whole notion of capitalism. Now, democracy determines what is it that you decide, what is it that you consider just and what do you consider unjust. Justice will be considered, just will be considered whatever reinforces and makes the capitalist system sustainable. So it is not anything that challenges the capitalist system. For example, the notion of private property, which lies at the fundamentals of capitalist system. This is considered a just system. Now, whether it fits into a more humanitarian concept of democracy, of equality, of freedom, we cannot question it. And there is a whole institutional setup, the judicial system, the governance system, etc., which will reinforce the protection of the idea of private property. Once you have that, then clearly it is sown the seeds of inequality, because your rights of private property, which is a monopoly of resources, not just a monopoly of resources, it's an exclusion of resources by a vast majority. So this whole idea of the apparent idea of freedom and equality, which followed from the historical experience of emergence of capitalism, from the Industrial Revolution. In the background, we had the French Revolution, we had the Declaration of Rights of the Citizen, we had the state formation.
all these things sound very romantic and very beautiful, that it was the age of enlightenment. It was a progressive step in human civilization. But at the same time, one has to realize that this also, what it meant was that the entire society was freed of the bondage of feudalism. They were ruptured from their connections with the social community and with their traditions, with their religious relationships and everything. And everybody came to a place, to a space which was considered free negotiating space. And what was that space? That was the market. Everybody was free. What did this freedom mean? This freedom means that somebody came there for compulsions of survival. So they were free from any source of livelihood. So they were forced to come to the market to sell themselves. The other group came, they were free, they had a control over the resources, so they could command. So they came and you negotiated in the market for buying and selling of labor power. And there lies the inequality or the violation of an equal democratic space. Because though it creates an illusion of democracy in a market economy, but losing sight of the point that some people come there because of exclusion, they are forced, they are compelled because they have no other alternative. The others have to take advantage of their desperation and use them for their personal accumulation of their private wealth and property. And when I'm talking about access to resources, I'm not just talking of wealth and physical resources. I'm also talking about access to institutional resources. We have seen in this country how people with a clout, financial clout, are also monopolizing our judiciary, our legislature, etc., etc. I don't need to repeat all that, what is well known to you in the public news today. So what I'm trying to say is that this is an illusion of democracy. There is no, and it is an illusion of the justice that is offered. Because a poor person who is excluded from any means of livelihood or any means of, who has no control over the means of production, is compelled to submit to the dictation of that class. He may have a choice, he or she may have a choice in listening to one person versus another, but that's not the freedom we are talking about. It's a class compulsion and a class domination. And this domination is necessary for capitalism to survive. Because, as Karl Marx says, capitalism needs a reserve army of labor that is deprived and that constantly remains deprived. You cannot afford, you may have individual cases of rags to riches, but that doesn't represent the typical situation. You still have, you need the masses, the majority, to be kept in poverty and deprivation so that they will be compelled to enter into a negotiated deal with the capitalist in the market, in the so-called free market. But this is the irony of the market, that you don't have that it gives the impression of market of freedom, but in fact it is a compulsion, it is a desperation. Now within this sphere, given that this condition needs to be maintained in capitalism, for us, and all the institutions reinforce its the sustainability and reproduction of the system. It's like they're saying that the market is a free place. So it's like putting hounds and hares in a group. Hound क्या होता है? वो जो शिकार करता है.
और हेयर का होता है जो शिकारी से बचता है. You put the hounds and the hares in the same enclosed space and tell them to compete equally, because competition is the essence on which the capitalist system survives. Now, there is a limited maneuverability within which the deprived class can get a little more, extract a little more for itself from the system. But the moment it challenges the fundamental tenets of the system, then it is violently repressed. And then, of course, either we have revolutions or we have an economistic trade union and other things. Then in India, we saw during the 80s and 90s, even a rise. The only option we have is for the civil society to gather together and, seek a greater space for human rights of the downtrodden or the oppressed. But during the 80s and 90s, when the civil society movements also, and even other movements like the Arab Spring, etc., when they came up, at least in our country, there was a distinct effort by the ruling class to desiccate it, to dilute its impact by a process which is called NGOization of civil society movement. There was massive funding coming from Rockefeller, from all these foundations in the West, Ford Foundation, etc., to give multiple grants to throw money. You can kill people with a gun, but you can also kill them with money. And to dilute the revolutionary or the challenging aspect of the civil society. Secondly, civil society movements have also been hijacked. And we've seen how the RSS hijacked whatever happened during the IAC movement, or maybe it was sponsored by them, who knows. In fact, the only civil society movement that has withstood the test of time, or in the recent years, has been the Kisan Andolan. But the rest of them have been co-opted, hijacked, and decimated out of its revolutionary content. So I would just say that I would just like to end my my submission by saying that these notions of democracy and justice that are prevalent within a capitalist system are actually used to legitimize the system and hide the underlying contradictions and create a facade that election voting is going to get you what you want. In fact, there was a very famous ironic comment, I forget by whom. They said, do you think they would allow you to vote if the vote mattered? So the only option really is for the civil society to rise en masse and be on the alert against it being hijacked, not only by the corporate or the ruling class elements, but also by the religious right. Now, religious right has a very fertile ground for marketing its ideology in a mass of disgruntled, these deprived people who have been ruptured from their traditional and rooted cultural contacts and cultural context and thrown into the market. So there is a sense of loss that they experience, a loss of identity, loss of recognition, which creates various psychological issues and problems. This kind of a mass becomes a very fertile ground for putting the seeds of religious fundamentalism, which again gives them a dream of the years gone by and the, breeding ground for a very fundamentalist concept of religion. And these, a large mass pool who is suffering from this kind of loss of identity immediately tends to respond to a religious right. And religious right is also one of the worst undemocratic and unjust ideological system
which oppresses the masses, and the masses get sucked into it. We've seen that happen in our country. Kumbh Mela is an example of the hysteria it generates and how people get sucked into that. And also, I mean, you have countries, in Afghanistan, in Iran, in various places of this thing, where the religious right has a hold and violates sense of this thing. Now, I would just like to end my submission with a brief, very just 1 minute, 1 minute poetry, which sums up. ये जोशी साहब हैं, हिंदी के कवि हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बहुत ब्यूटिफुली कैप्चर किया है इन अ वेरी टचिंग वे. I couldn't recite it as well as he has recited. So it's just for about 1 minute. If you don't mind, I'd like to share that because that sums up what I've been trying to submit. So I'll just share it with you. कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके Sorry, I will just say. इत्यादि दादा. इसका उन्वान है इत्यादि. इत्यादि is a Hindi word which means etc. वगैरह वगैरह. मतलब नेमलेस, एरे गैरे, जिन लोगों का नाम नहीं है, गिनती नहीं है, they don't count. So it's a kind of a reference to them, इत्यादि. कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे. इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज्यादा होते थे. ज्यादा होते हैं. इत्यादि भावता होकर के सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे. ऑर्डिनरी पीपल. इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे. इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे. इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे. उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं. इल्यूजन. इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे. इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे. जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम भी हमें बताए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे, या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे. कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे. इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे. इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे. यस, क्या बात. इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे. इत्यादि करने को सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी. हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं. इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे. इत्यादि बस कुछ सिर फिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे. आपने इतनी नज़में लिखी, इतनी गज़लें लिखी. कुछ लोग Thank you so much. Yeah, good evening to all, my friends on the dais and my beloved friends. A few days before, I think so, may not be a 1 month ago, APCR, here we have organized a meeting protesting against the fictitious crime has been registered against the human rights defender activist Nadim Khan and Zubair. Very overwhelming members across the Hyderabad have attended on that day. It was totally houseful. And the message has gone across the country that harassing or registering a false and fictitious cases against the human rights defenders could not be tolerated. Friends,
Now we have a very serious and biggest challenges before us. I understand why today organizers have made the topic in such a context. You might have seen just 2 or 3 days before in the newspapers, where an organization, an independent organization, have approached the Supreme Court on behalf of urban homeless, shelterless people in the too cold in Delhi like where to provide a basic amenities like a shelter to the homeless. But the Supreme Court, the way it commented, it is not what I feel very casual. Freebies creates a class of parasites. If you see a few months before, we have seen from the same central government, Modi government, where they were talking about the freebies. And it is also very unfortunate that the judge, who is the senior most judge, मेरे ख्याल से और 2-3 महीने के बाद he would be the Chief Justice of our Supreme Court, Justice Gawai. This is the language, this is an understanding, this is a perspective of highest judiciary in the country. And the truth, the judge, if you see his social background, he is from the Dalit. तो कहाँ जा रहा है ये? Where we are moving? What is an understanding about the marginalized people in the society? So institutions, almost all the institutions today are under serious crisis. They are all under this, whether you take judiciary, whether you take legislature, parliament, or bureaucracy, all these institutions are in serious crisis. Very systematically, they have become most, what do you call, कुछ काम नहीं करने के जैसे बन गए पूरे institutions आज. The biggest challenges today before all of us, even for the human rights activists or defenders, what we have to redefine the democracy. जो the colonial British के खिलाफ, there was a huge freedom struggle. By virtue of the freedom struggle, India attained the freedom. The aspirations of the people of this country were codified into the constitution. It is not that the rulers who sat in a constituent assembly देश के लोगों को, देश के marginalized, downtrodden, underprivileged peoples के दुखों को समझ के प्यार मोहब्बत से कोई रूलर नहीं दिया. No ruler has given the rights to these people out of their love and affection. These rights were achieved only through the struggles, through the sacrifices. And when once the constitution has came into existence, the people of this country were so depressed. And there was an agitation across the country that the marginalized people, downtrodden, minorities, their rights are not being materialized.
then a huge struggles have come up. By virtue of that struggles only, you will see in 1960s, 70s, land reforms and various legislations, beneficial legislations have come into existence. And thereafter again, to implement such a legislations, there was a huge struggles in this country. The rights which we have achieved, recognized, now in over a period, those rights were again taken away. Those rights were again taken away. Those rights were narrowed down. The purpose of narrowing is only to suppress the democratic, civil and human rights in this country by various forms. Today what you see is a very, very terrible situation across the country, my friends. Even in a colonial period, I am telling you, Gandhi got an opportunity, a space to conduct a fact-finding. Champaran gaya tha, just to know what is the situation real. The colonial British government has allowed Gandhi to go there. आज के situation में you are not allowed to conduct the fact finding. If you want to find out what is the truth, you have to face at least 1 or 2 FIRs. You will be branded as a criminal. You know, the basic structure of the Indian Constitution has given certain rights, like a freedom of speech and expression. Today, in the name of Kagar, do you know just in 2 or 3 months there are almost 200 to 300 Adivasis were brutally killed. One said the Supreme Court says that can you kill our own republic? अरे भाई अपने आदमी को, अपने इस देश के citizen को can you kill? And you see the Adivasis every day. And the human rights defenders who speak against such brutalities are being booked under the draconian laws and repressive laws like UAPA. Today you see many of the activists are behind the bars for a long without bail. And if 10 years ago, Supreme Court was with a strong precedent that bail is a right, jail is an exception. Bail is a right, jail is an exception. But today, the same Supreme Court judges says that bail is an exception, jail is a rule. That is the reason the draconian laws, आज हर एक whether is an human rights activist और कोई भी हो, ये जैसे ड्रैकोनियन कानून जो यूएपीए जैसे है, इसको सब समझना चाहिए. This draconian laws Number one, why should we oppose this UAPA जैसे कानूनों को? These draconian laws will criminalize the dissent. It will criminalize the dissent. And number two is right to organize, right to struggle is a basic fundamental right. This right will be taken away by UAPA like acts.
right to struggle, right to organize, against the inequalities, against the discrimination, is not allowed by the UAPA Act. To stand all united against all forms of repressions against the democratic and social civil movements will also become a crime. It will also become a crime. A कानून, it not only keep you behind the bars, ऐसे कानून अपने दिमाग में जो आइडियोलॉजी है, सोच विचार पे छापा मारेगी. You must see, even you should not think about your brothers. Such a draconian and this, like UAPA, it not only bans the organizations as unlawful, it also declares like a terrorist organization. टाड़ा पोटा मेरे ख्याल से बहुत यहाँ पे बहुत नौजवान हैं, उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन टाड़ा पोटा से इट इज अ सो horrible and draconian provisions. Now there is an amendment to the UAPA in 2019 that an individual can be branded as a terrorist. Tomorrow, if Nadeem Khan starts campaigning against the gross violation of human rights across the country, or if he speaks about the Kashmir people's right, or if you speak about the nationality, if you speak about the northeastern rights, brutal violations or anything, then tomorrow the law permits the state executive to brand you as a terrorist. Even if a Nadeem Khan or somebody, if they wanted to work for the cause of the human rights in the society, then he'll be forced to go to underground. You are forced to go underground, and thereafter it empowers the state to kill. Because UAPA, if a crime is registered under the UAPA, the state empowers to kill and create a story of an encounter. So that is the reason why I am saying that how do we redefine this democracy? How we again, the rights which we have already achieved have been now taken away slowly, one after the other, one after. You see, the prisoners have the prison's conditions are pathetic. And most dangerous thing is, judiciary becomes a very, very nominal. There is no independent discretionary power to the judiciary judges to think, "Arey, this is only an allegation has been made, whether should I grant a bail." An ordinary law में, Indian IPC or other कानून में, judges will have a discretionary power to grant the bail. But under the UAPA, you do not have, the judge doesn't have a right to grant as a matter of bail, even after looking into the records. Because there is a rider, there is a condition that the presumption of innocence in ordinary law, there is a presumption, अरे भाई आपका ऊपर इल्जाम प्रूव तक you are an innocent. But under the UAPA, the moment you have been charged, the judge will presume that you have committed a crime. So today judges are also worried. That's the reason you will see number of activists who have been behind the bars for years together. Years together.
on a flimsy allegations. बहुत छोटे छोटे इल्जाम, छोटे छोटे सालों भर जेलों में। अगर बहुत मुश्किल से बेल मिले तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख कंडीशन। ऐसे 1-2 लाख surety they could not pay. They were languishing in the jails. Then what is our challenge before all of us today? We have to democratize. We have to campaign for the upholding the constitutional values. ये UAPAC Act है such a draconian act. It is designed in such a way that it does not recognize if a state commits the crime against the humanity. If a state commits a crime, then that will not recognize at all. Only non-state actors, the individuals are being recognized that they are the terrorists. That is the reason we all unitedly oppose such a draconian laws. Is Indian Constitution में there is only one article which empowers, आज यहाँ पर अपन सब बैठे बोले तो सिर्फ only one article which empowers all of us to speak, to write, to organize meetings. That is Article 19. This Article 19 gives you a right to fight against the exploitation. This Article 19 gives you a right to struggle against the discrimination. This article gives you to fight against the repressive laws or whatsoever in the society. Ultimately, this Article 19 gives you all of us to fight against the status quo. Is the ruling class in the society always they try their level best to keep status quo. यथास्थिति, गरीब गरीब ही रहना है, अमीर अमीर ही बनना है, ये स्टेटस को बदलना नहीं है. अगर कोई बदलने की कोशिश करे तो they criminalize you, they will brand you, and they will try to suppress all the rights. Supreme Court, you know, now most of the time of the Supreme Court, friends, आपको 1 साल या 2 साल में 6-7 महीने में you will find 1 or 2 judgments. And we feel that those judgments are the way the Supreme Court is moving. But what happens? 90% of the time of the Supreme Court is now spent for the corporate cases. Can you see anywhere that an ordinary man moving to Supreme Court, the moment an FIR is registered, शाम तक Supreme Court रात में judges को बिठा के रात को रात बेल देना कहीं देखे आप लोग? गरीबों को, ऑर्डिनरी अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को मिलेगा? अदानी, अंबानी जैसे लोगों को they'll get that instant justice they'll get. So therefore, now biggest challenges before us is not only protecting the human rights defenders, but also mass those who are fighting for their rights, fighting for their basic rights. This is the only where we can contribute to the society to build up a good governance. There are hundreds of contradictions in the society, but someone has to come forward and to pick up and to try to resolve it. Even in a small issues where
if someone wanted to go and conduct the fact finding is not been allowed. So therefore, friends, my appeal to you all is, सिचुएशन बहुत गंभीर है. आज the state executive is prevailed over all the institutions. Extraordinary powers were given to the police and this bureaucracy, and they are deciding everything. So unless we democratize the rights, we cannot achieve. There is no other shortcut method. There is only one way to struggle, to fight against this injustice. All laws are not constitutionally at international standards. So justice, unfortunately today justice has become a very costly affair. अमीर को ही justice मिल रहा है, गरीब को there is no justice because it has become a very expensive. So therefore let us we all fight unitedly against all these repressive laws. We all fight to democratize the society, and let us we all see that the marginalized people, whether it's Adivasis, Dalits, minorities, backward communities, women, let us all will strive to achieve and realize their rights. Thank you for giving me this opportunity. అధ్యక్ష, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, నేను క్షమించాలి, తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. అందరికీ తెలుగు ఎక్కువ భాగం అర్థమవుతుందనేది అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను హిందీలో ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడలేను. నేను గ్రామాల నుంచి తెలుగులో మాట్లాడుతూ రాస్తూ వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని. కొంత అభివృద్ధి చేసుకున్నాను, కానీ ఇతర భాషల్ని తెలుగులోనే ఎక్కువ మాట్లాడతాను. ఈ మీటింగ్కి నన్ను పిలిచినందుకు చాలా సంతోషం. ముఖ్యంగా ఏపీసీఆర్ అంతకుముందు నిర్వహించినటువంటి మీటింగ్స్లో, క్లాసుల్లో నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను. ఏపీసీఆర్ ఒక మంచి ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నది. ప్రజల తరపున మాట్లాడడం, ప్రజల హక్కుల కోసం మాట్లాడడం, ప్రజల గొంతు వినిపించడం, దానికోసం బాగా చదువుకున్న వాళ్ళని, న్యాయవాదులు కావచ్చు, ఇతర ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్నా కూడా సమాజం పట్ల ఆలోచించే వాళ్ళని ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేటువంటిది ఏదైతే ఏపీసీఆర్ చేస్తున్నదో, ఇది చాలా అవసరమైనటువంటి పని, రోజు చేయాల్సినటువంటి పని, ఎక్కువ మందిని ఇంకా ఈ మూమెంట్లోకి రావాల్సినటువంటి పని. ఎందుకంటే జనరల్గా సొసైటీలో ఒక కెరీరిస్టిక్ ధోరణి క్యాపిటలిజం పెంచుతుంది. నేను, నా కుటుంబం, నేను సంతోషంగా ఉంటే చాలు, మిగతా సమాజం ఏమైపోయినా నాకు అవసరం లేదు అనేటువంటి ఒక ఆలోచన మనం చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లల నుంచి పెంచుతుంటాం. నువ్వు నీ గురించి ఆలోచించుకో, కానీ ఊరు గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అనేది కూడా చెప్తుంటారు. ఇంటి దగ్గర, స్కూల్లో, కాలేజీలో అదే నేర్చుకున్న తర్వాత ఎవరైనా సమాజం గురించి ఆలోచిస్తారా అనేది పెద్ద ప్రశ్న. మనం అకాడమిక్గా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని అంతా కొలాప్స్ చేసేసి ఒక జనరేషన్ని ఒక 30-40 ఏళ్ళుగా సొసైటీతో డిటాచ్ చేసేసి ఇవాళ మనం సివిల్ రైట్స్ గురించి, డెమోక్రటిక్ రైట్స్ గురించి, కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి మాట్లాడుతుంటే మీటింగ్కి వస్తున్న వాళ్ళందరూ అందుకే 40s, 50s దాటిన వాళ్ళ ఉంటున్నారు. న్యూ జనరేషన్కి ఎందుకంటే ఈ కల్చరే వాళ్ళకి అలవాటు కాలేదు. అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్గా బతకడం అంటే ఏమిటి, కాన్స్టిట్యూషన్ని అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏమిటి, కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఇతరుల హక్కుల్ని గుర్తించడం అంటే ఏమిటి, ఇతరుల హక్కుల కోసం పోరాడడం అంటే ఏమిటి, ఎన్నికలంటే ఏమిటి, ప్రజా ప్రాతినిధ్య వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి, కోర్టులు అంటే ఏమిటి, బ్యూరోక్రసీ అంటే ఏమిటి, ఇవేవి మనం వాళ్ళకి నేర్పలేదు. పైగా ప్రాక్టీస్లో ఈ 30 ఏళ్ళుగా వాటన్నిటినీ కూడా కొలాప్స్ చేసినాం. ఇప్పుడు జనరేషన్కి తెలిసిందల్లా ఈ కొలాప్స్ అయినటువంటి వ్యవస్థల మీద వ్యతిరేకత, వాళ్ళందరూ పాడైపోయారనేటువంటి అభిప్రాయం.
మనం ఏం చేసినా బాగు చేయలేమనేటువంటి ఒక నిస్పృహ. కాబట్టి వాళ్ళు వీటి జోలికి రారు. మీరేదో ఫైట్ చేస్తున్నారు కానీ ఇది ఎప్పటికీ అవ్వదు అని మనకు చెప్తారు. కానీ న్యూ జనరేషన్ని, యంగ్ జనరేషన్ని మనం ఈ మూమెంట్లోకి మళ్ళీ తీసుకురావాలి అని అంటే ఏపీసీఆర్ లాంటి వేదికలు చాలా పనిచేయాలి. న్యూ డాక్టర్స్, న్యూ లాయర్స్, న్యూ ప్రొఫెసర్స్, టీచర్స్, చాలామంది యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఈ మూమెంట్లోకి రావడానికి మనం చేసే ఇటువంటి సెమినార్లు తప్పకుండా ఉపయోగపడతాయని నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే నేను కాన్స్టిట్యూషన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి పద్ధతి, రాజ్యహింసని అర్థం చేసుకునేటువంటి పద్ధతి కొంచెం భిన్నంగా ఉంది. సాధారణంగా పోలీస్ మన ఇంటి మీద దాడి చేస్తే, మనల్ని అరెస్ట్ చేస్తే, పోలీస్ స్టేషన్లో చిత్రహింసలు పెడితే, ఒక ఎన్కౌంటర్లో కాల్ చేస్తే, మన ఇల్లు తగలబెడితే ఇది పోలీస్ హింస అనుకుంటాం. ఈ హింస గురించి చాలా ఎక్కువగా కూడా మనం రాస్తాం, మాట్లాడతాం. ఈ దేశంలో ఆదివాసీల మీద అటువంటి హింస ఎక్కువ జరిగింది, గ్రామీణ ప్రజల మీద ఎక్కువ జరిగింది, ముస్లిం ప్రజల మీద ఎక్కువ జరిగింది. పోలీసులను ఉపయోగించి వాయిస్లెస్గా చేయడం అనేటువంటి ప్రక్రియ ప్రభుత్వాలు చాలా కాలంగా చేస్తూ వచ్చినాయి. ఒకసారి అందరినీ భయపెట్టేస్తే వాళ్ళ తరపున మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరూ లేకపోతే వాళ్ళని పరిపాలించడం చాలా తేలిక అని నమ్ముతున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఇవి. వాళ్ళకి ప్రశ్నించే ఆ రైట్ ఇస్తే, ప్రశ్నించే గొంతు ఇస్తే, ప్రశ్నించేటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తే ఈ ప్రభుత్వాలు ఒక్కరోజు కూడా ప్రభుత్వంలో ఉండవు. అందుకని ప్రజల్ని ప్రశ్నించకుండా చేయడం అనే దానికోసం వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తారు. దాంట్లో ఒక స్ట్రీమ్ పోలీసుల్ని వాడుకోవడం, ఎన్కౌంటర్స్ చేయడం, లేకపోతే టార్చర్స్ చేయడం, లేకపోతే కేసులు పెట్టడం, భీమా కోరేగాం లాంటి కేసుల్లో సంవత్సరాల కొద్ది జైళ్లలో పడేయడం, లేకపోతే మాట్లాడే వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి జైళ్ళల్లో, ఇందాక మీరు చెప్పినటువంటి రిపోర్ట్ అంతా అదే కదా, వాళ్ళందరినీ జైళ్ళల్లో వేశారు, కేసులు పెట్టారు, కోర్టుల చుట్టూతా తిప్పుతున్నారు, జైళ్ళల్లో బెయిల్ రావట్లేదు. ఇదంతా ఒక ప్రక్రియ, ఇది నడుస్తూ ఉంది. దీని అన్నిటికంటే మించినటువంటి ఇంకొక ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి పాలసీలు, అవి చేసేటువంటి విధ్వంసం, డిస్ట్రక్షన్. ప్రభుత్వాలు రూరల్ ఏరియాల్లో చేసేటువంటి పాలసీలన్నీ 30 ఏళ్ళు అమలైన తర్వాత వాటి ఫలితం ఏమిటంటే 3 లక్షల మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. నిజంగా ఒక ప్రభుత్వం ఒక పాలసీని అమలు చేస్తే రైతు కుటుంబాలు హ్యాపీగా ఉండాలి. వ్యవసాయం మీద ఆధారపడిన వ్యవసాయ కూలీ కుటుంబాలు, అగ్రికల్చరల్ లేబరర్ ఫ్యామిలీస్ హ్యాపీగా ఉండాలి. కానీ ఈ దేశంలో గవర్నమెంట్లు అమలు చేసినటువంటి పాలసీల వల్ల 3 లక్షల మందికి పైగా రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు, సూసైడ్ చేసుకున్నారు. ఏ సెక్టార్లోనూ ఇప్పటిదాకా ఇన్ని లక్షల మంది భారతదేశంలో కాకుండా ఇంకే దేశంలోనూ కూడా సూసైడ్ చేసుకోలేదు. ఈ దేశంలో 1 సెంటు కూడా భూమి లేనటువంటి వ్యవసాయ కూలీలు, దళితులు ముఖ్యంగా, సంవత్సరాల కొద్దీ కూలి శ్రమ మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. వాళ్ళ కూలీలు చాలా తక్కువ, వాళ్ళ హింస జరుగుతుంటుంది, వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్న కొద్దిపాటి భూమిని ప్రభుత్వాలు లాగేసుకుంటాయి. అయినా ఈ హింస మనం ప్రధానమైన హింసగా చూడం. ఇప్పుడు తెలంగాణలో కొనసాగుతున్నటువంటి భూసేకరణ సహా గత 30-40 ఏళ్లలో దళితుల చేతుల్లో ఉన్న అసైన్డ్ భూములన్నింటినీ లాగేసుకుంటున్నారు. నోటిఫికేషన్లో కనీసం దాన్ని ప్రస్తావించరు. వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్న భూమిని మేము తీసుకుంటున్నాము అని. టేకన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, దళితుల భూమి కదా మనం తీసుకోవచ్చు అని అనుకుంటున్నారు. ఇది ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్. ఈ క్రైమ్ గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా తక్కువ. అంటే ప్రజల హక్కుల్ని ప్రభుత్వాలే ఉల్లంఘిస్తున్నప్పుడు, కాన్స్టిట్యూషన్కి వ్యతిరేకంగా లేదా పార్లమెంటులో ఆమోదించినటువంటి చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వాలే నడుస్తున్నప్పుడు, ఒక చట్టాన్ని అమలు చేయాల్సినటువంటి ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో నిలబడి నేను ఈ చట్టాన్ని అమలు చేయను అని ధైర్యంగా చెప్తున్నప్పుడు
ఈ క్రైమ్ని ఎలా చూస్తాము, కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేషన్ని ఎలా చూస్తాము అనేది ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పెద్ద ప్రశ్న. ప్రజలకు రావాల్సిన పెన్షన్ 4 years ఇవ్వరు. 4 years పెన్షన్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ₹1,00,000 నష్టపోయినట్టు ఒక కుటుంబం. ఇది ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అవునా కాదా? ఒక స్కూల్ కూలిపోతుంది, దాన్ని బాగు చేయరు, టీచర్స్ పోస్టులు నింపరు, బడ్జెట్ ఇవ్వరు. అది ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమా కాదా? గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అన్నీ కొలాప్స్ అయిపోతాయి, ప్రైవేట్ రంగంలో మాత్రమే వైద్యం ఉంటుంది, ప్రతి కుటుంబం అప్పు చేసి వైద్యం చేయించుకుంటుంది. అది ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమా కాదా? ఒక మనిషికి డిగ్నిటీగా బతికేటువంటి హక్కు లేదు. నిన్న తమిళనాడులో చూసాం, ఒక అబ్బాయి, దళిత అబ్బాయి మోటార్ సైకిల్ మీద వెళుతుంటే 2 చేతులు నరికేశారు. నువ్వు మోటార్ సైకిల్ నడుపుతావా, దళితుడు అయ్యుండి అని. ఇది ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమా కాదా? ఒక ముస్లింలు జైనూరులో దుకాణాలు పెట్టుకొని నడుపుకుంటే ఒక బ్యాచ్ వచ్చి వ్యాండిలైజ్ చేస్తుంది, తగలబెడుతుంది. ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడాడు, మంత్రులు మాట్లాడరు, ఎవరు అక్కడికి పోవడానికి అనుమతించరు, పోలీసులు కేసులు పెట్టరు. ఇది ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమా కాదా? ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అంటే ఏమిటి? కాన్స్టిట్యూషన్ని వైలేట్ చేయడం అంటే ఏమిటి? రోజువారీ ప్రజల జీవితంలో కాన్స్టిట్యూషన్ రోల్ ఏంటి? ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రోల్ ఏంటి? ప్రభుత్వ విభాగాలు, ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖలు, సెక్రటేరియట్ నుంచి మండల ఆఫీస్ దాకా ఏం చేస్తూ ఉంటారు? వాళ్ళు ఏమీ పని చేయకుండా ఉండడం కూడా 30 ఏళ్ల పాటు ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అని నేను అంటాను. మనం పోరాడేటప్పుడు, హక్కుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు రాజ్యం ఒక్క వింగులో పనిచేస్తున్నటువంటి పోలీస్ టార్చర్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడితే సరిపోదు. ఇవాళ ప్రజల్ని ఇన్హ్యూమన్గా బిహేవ్ చేసేటువంటి, ప్రజల్ని అసలు మనుషులుగానే, సిటిజన్స్గానే, సివిలియన్స్గానే గుర్తించినటువంటి ప్రభుత్వ విధానాలను కూడా మనం క్వశ్చన్ చేయగలిగితే అప్పుడు మన ఎజెండా విస్తరిస్తుంది. సివిల్ రైట్స్ అంటే ఏమిటి? హ్యూమన్ రైట్స్ కూడా. హ్యూమన్ రైట్స్ని కాలరాసిన తర్వాత, సివిల్ రైట్స్ని తీసేసిన తర్వాత మనిషిగా మనం ఉంటే ఏమిటి, జంతువుగా బతికితే ఏమిటి? అంటే మనం ఎజెండాని ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం, ఏటి మీద మాట్లాడతాం, ఏటి మీద మాట్లాడడం? మనకేమన్నా లిమిటేషన్ ఉందా? మనం ప్రజలకు సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని సివిల్ రైట్స్ కిందనే చూడాలి, మాట్లాడాలి. అట్లయితేనే ప్రజలు మన దగ్గరికి వస్తారు. బాధితులు మాత్రమే మన దగ్గరికి రాకూడదు, ప్రజలు మన దగ్గరికి రావాలి. మాకు సంబంధించిన ఒక ఏరియాలో ఒక పొల్యూటెడ్ ఇండస్ట్రీని పెడుతున్నారు, ఇది పెట్టద్దు అని ప్రజలు పోరాడితే వాళ్ళ మీద లాఠీ చార్జ్ చేస్తారు, వాళ్ళ మీద గ్రామంలో సభ పెట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వరు, హైకోర్టుకి వెళ్ళి సభ తెచ్చుకుంటే కూడా పోలీసు వాళ్ళు అడ్డుకుంటారు, ఒక ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేద్దామని అనుకుంటే పోలీసులు ముందెళ్తారు. ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్స్గా జరుగుతున్నాయి, ప్రజల మీద జరుగుతున్నాయి. అందుకని మనం సివిల్ రైట్స్ ఎజెండాని విస్తరించుకునేటప్పుడు ప్రజల హక్కులు అంటే పేదల హక్కులు, ఆ పేదల హక్కుల్ని గ్రామంలో ఉన్న కారోబార్ ఉల్లంఘించిన, దేశంలో ఉన్న మోడీ ఉల్లంఘించిన స్పందించగలిగినటువంటి కార్యకర్తలుగా సివిల్ రైట్స్ యాక్టివిటీస్ ఉండగలిగితే మన ఉద్యమం మరింత బలోపేతం అవుతుంది. మనం కొన్ని కన్ఫైన్ ఏరియాలకు మాత్రమే సివిల్ రైట్స్ని కన్ఫైన్ చేసి ఉంటే ప్రజల మద్దతు లభించదు. చాలామంది ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్య, తమకేదన్నా సమస్య వస్తే ప్రభుత్వాలు గుర్తించవు, అధికారులు గుర్తించరు, రాజకీయ పార్టీలు గుర్తించవు, కోర్టుకు వెళ్తే చివరికి కోర్టులు కూడా గుర్తించట్లేదు. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్స్ మేము చాలా వేసాం రాష్ట్ర హైకోర్టులో, ఇప్పటిదాకా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఎప్పుడు వేస్తాం? జనరల్గా అన్ని డోర్స్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్తాం. కానీ ఆ డోర్ కూడా క్లోజ్ అయిపోతే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాలి? ఒకవేళ ప్రజలకు సంబంధించి కోర్టుల డోర్స్ కూడా క్లోజ్ అయిపోతే ఏపీసీఆర్ లాంటి సంస్థల దగ్గరికే ప్రజలు వస్తారు. అంటే మన బాధ్యత చాలా ఎక్కువ ఇండియాలో ఇవాళ పెరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను. కేవలం 100 ఏళ్ల ఆర్ఎస్ఎస్, 100 ఏళ్ల బీజేపీ, 50 ఏళ్ల బీజేపీ ముస్లిమ్స్ని మాత్రమే కార్నర్ చేయలేదు, ఈ దేశంలో ఉన్న పేద ప్రజలందరినీ కార్నర్ చేస్తున్నది, కార్పొరేట్స్ కోసం పనిచేస్తున్నది. అందుకని ముస్లిం ఐడెంటిటీ కోసం మనం ఎంత ప్రయత్నాలు చేస్తామో, హక్కుల కోసం ఎంత పోరాడతామో, అది మొదటి బాధ్యతగా మనం తీసుకుంటూనే
మిగిలిన ప్రజల హక్కుల కోసం పోరాటంలో ఏపీసీఆర్ భాగంగా ఉండాలి. అప్పుడే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్స్ గురించి, డెమోక్రసీని విస్తరించడం గురించి తప్పకుండా విజయాలు సాధిస్తాం. మన ఎజెండా ప్రజల ఎజెండా, పేదల ఎజెండా, పర్యావరణ ఎజెండా లేదా పౌర హక్కుల ఎజెండా అనేటువంటిది మనకు నిత్యం స్పృహలో ఉండాలని నేను కోరుకుంటూ, డెమోక్రసీని విస్తరించడము అంటే ప్రజల పాత్రని పెంచడం, అది పాలనలోనూ పోరాటాల్లోనూ హక్కుల్లోనూ కూడా ప్రజలు కేంద్రంగా మనం మాట్లాడడం, అది అన్ని సమూహాల పేద ప్రజల కేంద్రంగా మనం మాట్లాడడం అనేటువంటిది చాలా అవసరమని నేను అనుకుంటున్నాను. అందుకని నేను ఏపీసీఆర్ని ప్రేమిస్తున్నాను, ఏపీసీఆర్తో కలిసి పనిచేస్తాను. అదే సందర్భంలో ఏపీసీఆర్ తన ఎజెండాని విస్తరించుకొని ఎక్కడ పేద ప్రజల హక్కుల మీద దాడి జరిగినా వాటి పట్ల స్పందించాలని నేను కోరుతున్నాను. Thank you very much, sir. Mr. This reminds me of one great lines by Dr. B.R. Ambedkar when he बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्पीकर्स का. नदीम खान साहब जो दिल्ली से यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमारे एमएलसी साहब आमिर अली खान साहब, डॉक्टर जसवीन जयरत साहिबा और कनगेटी रवि साहब और एडवोकेट साहब, एडवोकेट रघुराज साहब, तो हमारे अनीस साहब जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को चलाया. तो बहुत की टेक अवेज हम लेकर यहाँ से जा रहे हैं आज. टू सम अप द डिस्कशन, एक तो था अबाउट जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड. तो इस ताल्लुक़ से एक शेर याद आया, मुनसिफ हो अगर तुम तो, मुनसिफ हो अगर तुम तो क्या है वो, सॉरी, मुनसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम है अगर हम तो सज़ा क्यों नहीं देते. तो अब ये हालत हो गई है हमारी कि हमको सज़ा दो करके हम गुहार लगा रहे हैं कि कुछ ट्रायल्स तो शुरू हो कोर्ट में. जिस तरह अभी नदीम खान साहब ने डिटेल में बताया कि हज़ारों लाखों अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं इस मुल्क में, और किस तरह हमको बार बार जमा होना है, बार बार उनको याद करना है और एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करनी है. और ख़ासतौर पे हैदराबाद जो एक सेक्युलर माहौल का एक मुजाहरा करता है हर वक्त, और हमारे यहाँ सरकार भी बहुत सेक्युलर है. स्टेज पे जो लोग बैठे हुए हैं वो अलग अलग, कोई एथीस्ट है यहाँ पर, तो कोई मुस्लिम है, कोई दलित है, तो कोई हिंदू है, सब लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हमें एकजुट होने कर ये जो कम्युनल ताकतें हैं, ये जो फैसिस्ट फोर्सेस हैं, उसके अगेंस्ट सबको एकजुट होकर खड़ा होने की ज़रूरत है. अगर कोई दलित भाई पर, किसी क्रिश्चियन भाई पर अगर मुसीबत आती है तो हम मुसलमान ठहरेंगे, जब हम पर मुसीबत आएगी तो वो सब आगे आएंगे. इसका मुजाहरा यहाँ से हैदराबाद से बहुत ताकत के साथ हमें ये करना है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जमा होने का.